So last class we understood working on one requirement. So that is to pull out current manager's name based on which updating the operator names. Ante kada. Suppose requirement gurtunda. Let me explain it again. So this is our operators table. Okay. So you know table name is PR underscore operators, right? And what is its primary key? PY user identity. PY user identifier. Okay. And you will see like PY report to PY username and something like PY address of email dot PY email address ఇలా ఉంటాయి. So from UI perspective, there must be one drop down where we are supposed to get all the list of reporting managers available without duplication. Suppose ఇక్కడ R1, maybe R10 వరకు ఉన్నాయి అనుకోండి. Total గా ఒక 100 ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు. So we are trying to pull out all the reporting managers without any duplication. If I'm selecting any reporting manager, immediate below there must be one table layout. So a table layout lo a selected manager operators list మొత్తం రావాలి. Suppose వీడికి R1 అనుకోండి. R1 related గా 3 operators ఉన్నారు కదా. So all these 3 must be listed out. So there must be kind of checkboxes also. So where I can select any of my respective checkbox, and if I click on, or maybe below which there must be again a drop down to get all the list of reporting managers excluding the above selected one. అంతే కదా. సో టోటల్ 10 ఉన్నారు. ఇక్కడ 10 డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇక్కడ 10 డిస్ప్లే అవ్వాలి బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ సో అండ్ సో మేనేజర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ రావాలి. I can select any second manager here, and if I click on submit button or whatever, అప్పుడు ఏమవ్వాలి? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ రెస్పెక్ట్ ఆపరేటర్స్ కి మేనేజర్ నేమ్ R2 కింద అప్డేట్ అయిపోవాలి. ఇది టాస్క్. సో ఫర్ దట్ ఫ్రమ్ UI perspective, first we created a section, and then we created a property like existing operator, and we created a property like latest operator. So for this drop down, we are maintaining with one report definition also. Report definition ఏ class లో క్రియేట్ చేయాలి? ఏ class లో క్రియేట్ చేయాలి? What is instance class of operators? Data admin operator. Data Data admin operator ID class లో క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ PY reported is what we are pulling out without any duplication. So ఇక్కడ కూడా similar report definition and excluding above selected one గా చేసాం. So this and this functionality is like finish. And ఇప్పుడు on change of this, maybe on selecting any manager, కింద manager related reportees లిస్ట్ కావాలి. సో దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ లేఅవుట్ తీసుకోవాలి. Did we design that? So this is our section. Maybe 2 drop downs తీసుకున్నాం. So you are supposed to take one new table layout, and ఆ టేబుల్ లేఅవుట్ కి సోర్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? నో డౌట్ ఏదో ఒక పేజ్ లిస్టే కదా. ఏదో ఒక పేజ్ లిస్ట్ లాగా ఇవ్వాలి. ఇట్ కెన్ బి వయా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి వయా డేటా పేజ్, ఆర్ ఈవెన్ యాక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసుకుని కాల్ చేద్దాం. సో క్లిప్ బోర్డ్ లో ఒక పేజ్ లిస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది కదా. ఆ పేజ్ లిస్ట్ అనేది బిలో టేబుల్ లేఅవుట్ కి సోర్స్ గా ఇచ్చేద్దాం. అండ్ ఆ టేబుల్ లేఅవుట్ లో మేబీ ఆ పేజ్ లిస్ట్ లో ఒక 100 పేజెస్ ఉంటే ఇక్కడ 100 రికార్డ్స్ లాగా డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్యూ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 100, అండ్ బిలో ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసి సమ్వేర్ సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అప్డేషన్ అయిపోవాలి. సో ఫస్ట్ UI పార్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. తర్వాత పోస్ట్ సబ్మిషన్ ఏం జరగాలి, ఓకే, డేటా ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో రిక్వైర్మెంట్ గుర్తుంది కదా అందరికీ? క్లియర్ గా ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ రైట్. Yes, sir. Okay, let me continue the earlier document only. Okay, so let's take one table layout. So structural, let's drag and drop one table layout. It will drop out like this. Okay, so we're taking one table layout. Activity create చేసినట్టున్నాం కదా. On change of this, I think we created an activity. Yes. Okay. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఏమైందంటే ఇమీడియట్ యాక్టివిటీ రన్ అయిపోతుంది. సో యాక్టివిటీ రన్ అయిన తర్వాత క్లిప్ బోర్డ్ లో ఒక న్యూ పేజ్ లిస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది.
And this page list will be created outside pure page. అంతే కదా? And we are supposed to use that page list for this table layout, which is in a section running on pure page. So a particular page ni ikkada pages and classes lo define చేసుకోవాలి. Define page list in pages and classes. Okay, so go here. So copy this one. Go to pages and classes. Already చేస్తామా? That's fine. So come back here. Double click on this one. And simple గా డౌన్ arrow క్లిక్ చేయండి. డాట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది? సో ఆ PY వర్క్ పేజ్ లోపల అంటే ఆ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ పేజ్ లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ సెపరేట్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ డౌన్ arrow క్లిక్ చేస్తాం. And you are not supposed to add any record manually, right? So we're disabling header and footer part. Okay. And this particular table layout should be editable. Editable ante only in terms of marking the checkbox. సో మిగతావన్నీ రీడ్ ఓన్లీ అయిపోవాలి కదా. ఇక్కడ ఆపరేటర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, డేటా అంతా కనిపిస్తుంది. ఆల్ దట్ మస్ట్ బి రీడ్ ఓన్లీ. ద ఫస్ట్ వన్ లైక్ చెక్ బాక్స్ మాత్రం ఎడిటబుల్ లో ఉండాలి. సో ఫర్ ఇది రో ఎడిటింగ్ నన్ అని ఉంది. సో తర్వాత మాడిఫై చేద్దాం, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ, వీఆర్ సపోజ్ టు యాడ్ కాలమ్స్, రైట్? Add columns. So right click on this one, insert a column to the right, and again, maybe again and again. So ఇవన్నీ తెలుసు కదా కాలమ్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్పండి. Yes, sir. Yeah. Operator ID, operator name, and ఇంకా ఈమెయిల్ ఐడి, ఇంకొకటి రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. We just added headings. Okay. Next, what we'll do, we are supposed to add properties also, right? So now just drag and drop a checkbox. Okay, onto this first one. Okay, now. Okay, and double click on this. You are supposed to map a property. So generally dot click చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ సెక్షన్ అంతా వర్క్ క్లాస్ లో రన్ అవుతుంది. అండ్ ఈ టేబుల్ లేఅవుట్ ఎలోన్ మాత్రం మీకు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి క్లాస్ మీద రన్ అవుతుంది. అంతే కదా? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక 10 పేజెస్ ఉంటే ఫస్ట్ పేజ్ ఆపరేటర్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్, సెకండ్ పేజ్ ఆపరేటర్ 2 అంటే టేబుల్ లేఅవుట్ లోపల ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ టు దట్ క్లాస్. So if I click on dot here, it will look for properties from data admin operator ID class. So ఇక్కడ ఆపరేటర్ నేమ్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆపరేటర్ ఐడికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, PY రిపోర్ట్ టు, PY అడ్రస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ చెక్ బాక్స్? సో చెక్ బాక్స్ కి సమ్వేర్ @base క్లాస్ లోన OOTB థింగ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ PY రో సెలెక్టెడ్ అనేది మేజర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. So PY row selected is one OOTB property which is available at @base class, which is of Boolean type. So ఆ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటే నో డౌట్ ఈజీ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మళ్ళీ మీరు ఈ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి క్లాస్ లో కొత్త ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదు. సో స్ట్రైట్ అవే సబ్మిట్ దిస్. ఓకేనా? అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ కి రీడ్ ఓన్లీ. సో మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా తీసుకొని, ఆర్ ఇక్కడ నుంచి రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ ఒకటి తీసుకొని దానికి ప్రాపర్టీస్ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ డైరెక్ట్ గా డబల్ క్లిక్ చేస్తే రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. .py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్ Presentation లో read only. వాట్ ఈస్ దట్? Read only కి presentation లో ఇచ్చేస్తారు. అవసరం లేదు. నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే డైరెక్ట్ అది రీడ్ ఓన్లీలోనే ఉంటుంది. అవుట్పుట్ లో రీడ్ ఓన్లీలోనే ఉంటుంది. Yeah, table itself read only, right? So కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. మేబీ నా సైడ్ ఇష్యూ లేకపోతే నాకు వినబడలేదు. table only itself we mark it as a read only, right? Not, yeah. ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడండి. ఇప్పుడు అది రీడ్ ఓన్లీ టేబుల్ మొత్తం రీడ్ ఓన్లీ దాంట్లో ఉందా సార్? Anyway, table is like complete read only. Read only.
Yeah, table is like anyway read only. So మొత్తం అందులో fields మొత్తం anyway read only కిందే ఉంటాయి. తర్వాత the first one alone will make it as editable. Editable. Yes. So .py username. Okay, so .py username. And what about the next one? Email ID reference ఏంటి? Username. Address of Address of email dot email exactly ఇవ్వాలి. dot మీకు issues వస్తాయి. .py py email email address. address. Okay, na submit this. Okay, and reporting manager ఉండేది ఏంటది? .py report to Report to. .py report to submit this one. ఓకే, సబ్మిట్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా డేటా మొత్తం మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎనీవే టేబుల్ మొత్తం రీడ్ ఓన్లీ ఉంది కాబట్టి దట్స్ ఫైన్. ఒక్కొక్కటి కావాలంటే మళ్ళీ ఎడిటబుల్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో ఇప్పుడు సరే అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాం. లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం ఈ సెక్షన్? అప్డేట్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉంది. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఎన్ఏబి మేనేజర్. సో డేటా వచ్చింది చూసారా? సో అంటే ఆ మేనేజర్ నేమ్తో ఎవరైతే ఉంటారో అంత డేటా వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఎన్బిసి మేనేజర్, సో లోన్స్ ఎట్ ది రేట్ సమ్ డేటా ఏదో. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఈవెన్ మనది ఎన్బిసి కదా, ఈవెన్ వీ క్రియేటెడ్ 2 ఆపరేటర్ ఐడీస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ మై ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి. లోన్స్ 1 నేమ్తో కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసినట్టున్నాం. ఓకే, అండ్ దీనికి కూడా రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఎన్బిసి మేనేజర్ అని ఇచ్చేద్దాం. లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? సో ఎన్బిసి మేనేజర్తో ఇద్దరు రావాలి, అంతే కదా? ఎన్బిసి మేనేజర్తో 2 ఐడీస్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ? సో ఫర్ దీస్ 2 థింగ్స్ ఇట్ షుడ్ బి ప్యూర్లీ ఎడిటబుల్ కాబట్టి, సో దిస్ ఎలో అక్కడ డబల్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెక్ బాక్స్. ఎందుకంటే అదంతా రీడ్ ఓన్లీకి వెళ్ళిపోయింది. సో రీడ్ ఓన్లీ వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ వాల్యూ యాజ్ అండ్ చెక్ బాక్స్ కి ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. By default it false. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్చెక్డ్ వాల్యూ ఫాల్స్ అని రావాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టివ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ చెక్ బాక్స్ ని యూ హావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్ ప్రెజెంటేషన్స్ లో ఎడిటబుల్ ఆల్వేస్ అని చేయాలి. అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ లో ఎడిటబుల్ లాగా వస్తుంది. ఓకేనా? సబ్మిట్, సేవ్ దిస్. So let me select NBC manager. So you can see this, right? ఎస్ సార్. Okay, so this is like looking editable, only this part. Remaining part anta purely read only lo ఉంటుంది. Okay, fine. So now ఇక్కడ NBC manager select చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ NBC manager మిస్ అవ్వాలి. That is actually expected. And ఇక్కడ maybe something Navi manager అనేది కనిపిస్తుంది. Maybe if I click on submit, what should happen? So ఈ selected person కి reporting manager మారిపోవాలి. అదే కదా expectation అంతా. So now on click డేటా of ట్రాన్స్ఫార్మ్. button, Data transform use చేసి on click of this submit button. అంటే submit button అంటే part of this flow action or part of this harness కాబట్టి you cannot make changes. So instead మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we use button. అంటే ఇమీడియట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే చేంజ్ అయిపోవటమా, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ వన్ ఎక్స్ట్రా బటన్ One button. కూడా చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఎంకరేజ్డ్. ఎందుకంటే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ కైండ్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ టేబుల్,
there must be kind of committing required. Yes, right? Yes. Yes, right? Yes. Yes. సో ఇప్పుడు బటన్ మీద క్లిక్ బటన్ కొత్త బటన్ తీసుకుందాం అనుకోండి. ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? On First click of that button, activity data transform or activity run అయ్యి database లో table యాక్టివిటీ డేటాబేస్ లో టేబుల్ అప్డేట్ అవ్వాలి. అప్డేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ we need to use commit method. సో దిస్ ఈస్ That మై OTB commit method. ఓకే. లోన్స్ @NBC కి వాడు కరెంట్ మేనేజర్ ఏమున్నాడు? ఎన్బిసి మేనేజర్ ఏనా? లోన్స్ 1 @NBC అనే వాడికి కూడా సేమ్ ఎన్బిసి మేనేజర్ ఉంటున్నాడు. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే దీనికి నావీ మేనేజర్ అని చేంజ్ అవ్వాలి. అదే కదా ఎక్స్పెక్టేషన్ అంతా. Yes. ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్ ఏం చేయాలి? సో ఇస్ ఇట్ లైక్ యాక్టివిటీ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ ఆర్ డేటా పేజ్ ఏంటిది? యాక్టివిటీ First, డేటా sir, యాక్టివిటీ first we need to check the checkbox whether it is true or false. Based on that, ఇక్కడ ఆన్ table Activity లోనే activity or ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఏదో ఒక రూల్ రన్ చేసి ఆ రూల్ లో కండిషన్ ఏంటో చెక్ చేసుకుంటాం. yes. బ్లైండ్ గా ఏదో ఒకటి చెక్ చేయకుండా, బ్లైండ్ గా ఏదో ఒకటి కాపీ పేస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ చేయకుండా వీఆర్ సపోజ్ టు గో ఫర్ కండిషనల్ బేస్. దట్ ఈస్ ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్ ఏంటి? వాట్ Condition. రూల్, వాట్ లాజికల్ రూల్ we have to go with now? Activity. Activity. అంతేనా? That's right. Yes. Yes. Is it possible or is it not okay with data transform? Is Data it not okay with transform. report definition? Is it not Da- okay with data page? Sorry, report data transform lo we cannot fetch the values, right, sir? What we're fetching out? On click of this action Just we need to button, update only. on So- click of this button, I am supposed to get the value updated with whatever I select. అంతేనా కాదా? Property set. So is it like one property set, one record set, multiple record set? It can be even Multiple. Multiple. I can select n number of values. Append. So select Append and map to. listen. So select చేసిన అన్నిటికీ మేనేజర్ నేమ్ ఇది చేంజ్ అవ్వాలి. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు డేటాబేస్ టేబుల్ లో కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ మోడిఫికేషన్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ విత్ Activity. Yes. అంతే కదా? సో కెన్ యూ Yes. గో ఫర్ ఎ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ అప్డేటింగ్ ఎ రికార్డెడ్ టేబుల్? No. You go for a report definition. So you can No. go for a data page and okay, savable data page, but that's not encouraged. So here we have to go with activity alone. No other option for you. So but activity తో ultimate చేయాల్సింది ఏంటంటే రికార్డ్స్ ని మాడిఫై చేయటమే. అంటే నథింగ్ బట్ OBJ save. So OBJ save is like page structured. అంతే కదా? And now is it like only one single page is what I have to update or multiple కూడా chances? Multiple page. మల్టిపుల్. సో అంటే ఒక పేజ్ లిస్ట్ ని ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేయాలి. అంతే కదా? పేజ్ లిస్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలి. సో పేజ్ లిస్ట్ ని అప్డేట్ చేయడం అంటే సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై క్లిప్ బోర్డ్, సో PY వర్క్ పేజ్ ఈస్ వాట్ యుల్ హ్యావ్. సో ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లిస్ట్ అనేది, ఈ పేజ్ లిస్ట్ అనేది P వర్క్ పేజ్ కి అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ అయింది. అంతే కదా? అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఆపరేటర్ లిస్ట్ పేజ్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా? ఆపరేటర్ లిస్ట్ bracket lo code PEGA list within which PX results is what you'll see. So here I might be having 100 records. 100 records వచ్చుండొచ్చు. Out of which the first one and 100th one is like marked. So whenever I mark the same ID, so it's respect to page మీద value true అని సెట్ అవుతుందా లేదా? PY row selected equal to true అని ఉంటుందా లేదా? ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ? So this is my record number 1. Record number 1 మీద so property 1, 2, 3, 4, 5 ఉంటాయి. Okay, so dot py report 2 is equal to this one. Dot maybe py username, py operator id, py user identifier, and అది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే py అడ్రస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. అంటే వన్ సింగిల్ పేజ్ మీద కంప్లీట్ రికార్డ్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టే. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వాల్యూ, సో ఆ పేజ్ మీద వాల్యూ ట్రూ అని ఉంటుంది, సెకండ్ పేజ్ మీద ఫాల్స్, థర్డ్ పేజ్ మీద ఫాల్స్. ఇంతేగా స్ట్రక్చర్ అంతా. లాస్ట్ పేజ్ మీద ట్రూ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ అందరూ? క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ వైజ్ క్లియర్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ క్లిప్ బోర్డ్ నౌ, సో ఆపరేటర్ లిస్ట్ అని సెపరేట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది. వేర్ ఇస్ దట్? క్లిప్ బోర్డ్ ని కేసు రిఫ్రెష్ చేయకూడదు.
So let me run the new case. Okay, I'm selecting something like NBC manager. I'm getting it as 2 records. I'm marking this one. So now click on submit. Sorry, go to clipboard. Okay, so ఇక్కడ operator list maintain అవుతుంది. Okay, so here you got 2 records. So the first record should have this value as true. Okay, py row selected value as maybe false kada. So second దానికి you must see this value as true. Clipboard ఇంకా values post అవ్వలేదు. Refresh section చేస్తే చాలు. ఓకేనా. నౌ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అంటే ఫర్ ఫస్ట్ పేజ్ లో వాల్యూ ట్రూ అయితే బిహేవియర్ ఒకలా ఉండాలి. సెకండ్ పేజ్ లో వాల్యూ ట్రూ అయితే ఒకలాగా, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్, ఫిఫ్త్ పేజ్. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్, whenever I click on this add button, so clipboard లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ లో ఓకే 1 by 1 పేజ్ కే వెళ్తాం. ఎందుకంటే OBJ save is purely page structure. Entire page list మీద వర్కౌట్ అవ్వదు. For every page of this page list, if first page, if it is having py row selected equal to true, then one type of design. So maybe if that is like false, ignore it. Similar గా సెకండ్ దానికి చెక్ చేయాలి, అది ట్రూ అయితే కైండ్ ఆఫ్, థర్డ్ దానికి చెక్ చేయాలి, అది ట్రూ అయితే కైండ్ ఆఫ్, ఫోర్త్ దానికి, ఫిఫ్త్ దానికి. సో ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఏమవ్వాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ దానికి చెక్ చేస్తున్నాం, ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఏమవ్వాలి. సో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ మీద సో py report to అనేది సెకండ్ డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్టెడ్ వాల్యూ వచ్చేయాలి, అవునా కదా. ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నౌ py report to అని ఏముంటది, ఎన్బిసి మేనేజర్ అని ఉంటుంది, అవునా ఫస్ట్ వాడికి. ఓకే, ఇప్పుడు మేబీ సబ్మిట్ చేస్తే ఫస్ట్ రికార్డ్ లో వాల్యూ ట్రూ అయితే సో ఈ వాల్యూతో అప్డేట్ అయిపోవాలి క్లిప్బోర్డ్ లో. ఫస్ట్ క్లిప్బోర్డ్ లో అప్డేట్ అయిపోవాలి. క్లిప్బోర్డ్ లో అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఓబీజే సేవ్ చేస్తే ఆ పేజ్ మొత్తం క్లిప్బోర్డ్ లో సేవ్ అయిపోద్ది కదా. సో ఇన్ దట్ సినారియో లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని అప్డేట్ అయిపోతాయి లేదా. నో డౌట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కమిటింగ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అండర్స్టూడ్ రైట్? అర్థమైందా? గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ అంటే యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు యాక్టివిటీలో సో యూ హ్యావ్ టు లూప్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ లిస్ట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు లూప్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ లిస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఎంటైర్ పేజ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ పేజ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ పేజ్ మీద ఇదే కదా ఫస్ట్ పేజ్. సో ఫస్ట్ పేజ్ మీద వాల్యూ ట్రూ అయి ఉంటే, ట్రూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఇట్స్ ప్రాపర్టీ కదా. ప్యూర్ రో సెలెక్టెడ్ ట్రూ అయితే ఓకే, ట్రూ అయితే ఏం చేస్తాం, ఫర్దర్ గా అదే పేజ్ మీద ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వాల్యూ సంథింగ్ వేరే దాంతో మార్చాలి. సో ఇది చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది, క్లిప్ బోర్డ్ లో ఇది ఒక్క పేజ్ ని సేవ్ చేయగలిగితే చాలు. సింగిల్ పేజ్ కదా, పేజ్ లిస్ట్ లోపల ఫస్ట్ పేజ్ సింగిలే కదా. ఆ సింగిల్ పేజ్ ని సేవ్ చేయగలిగితే బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ప్రైమరీ కీ బ్రాకెట్ లో ఏ క్లాస్ ఉందో ఆ టేబుల్ మీద ఓబీజే సేవ్ వర్క్ చేసామా. ఓబీజే సేవ్ టెండెన్సీ ఏంటి, ఒక పేజ్ ఉందనుకోండి, బ్రాకెట్ లో ఏ క్లాస్ ఉంటుందో ఆ టేబుల్ హిట్ చేస్తుంది. ఆ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఏంటి, పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. సో ఈ ప్రైమరీ కీతో రికార్డ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ అక్కడ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ చేంజ్ అయితే టేబుల్ కూడా అప్డేట్ అయిపోవాలి కదా. ఓబీజే సేవ్ అండ్ దెన్ OBJ save is what you have. Similarly, for second record, I have to cross check. If the value is true, I'll update this property value with second property what I select in user interface and then OBJ save. Third property, third page, fourth page, fifth page, ఇలా సైకిల్ అంతా రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు సర్టెన్ డిజైన్ ని లూప్ చేయటం అంటే ఆర్ సర్టెన్ డిజైన్ ని రిపీట్ చేయటం అంటే కైండ్ ఆఫ్ లూపింగే కదా. యాక్టివిటీలో లూప్ చేస్తా. గాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ అన్ యాక్టివిటీ, తర్వాత ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడ కాల్ చేయాలనేది చూద్దాం. సపోజ్ ఈ యాక్టివిటీ కనుక
ఇక్కడ ఒక బటన్ తీసుకుని కాల్ చేయాలనుకోండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓబీజే సేవ్ విత్ రైట్ నౌ ఆర్ కమిట్. సో ఎందుకు సేమ్ స్క్రీన్ లోనే మనం కమిటింగ్ చేసేస్తున్నాము. దెర్ ఇస్ నో ఓఓటీబీ కమిటింగ్ నౌ. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్, అప్పుడు ఓఓటీబీ కమిట్ పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. అంటే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఈ యాక్టివిటీ కాల్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ మళ్ళీ మీకు కమిటింగ్ తో పని లేదు. సో అదే యాక్టివిటీ ఇక్కడ కాల్ చేస్తే, బటన్ తీసుకుని కాల్ చేస్తే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ కమిటే. సో రైట్ నౌ ఆర్ కమిట్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. లెట్స్ గో ఫర్ అన్ యాక్టివిటీ క్రియేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫాలో అవుతున్నారా మిగతా వాళ్ళందరూ? సార్ ఓకే. సో క్రియేట్ న్యూ యాక్టివిటీ. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సినారియోస్. I'm trying to create new activity. So update reporting manager. Create and open. ఓకే. సో ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేయాలి? సో జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వెన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. లెట్ మీ టెల్ యూ బ్రీఫ్. సో వెన్ py రో సెలెక్టెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇస్తాం. అవునా కాదు? ట్రూ అని ఇస్తాం. సో ట్రూ అని ఇస్తే సో అది ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ యాక్టివిటీకి ప్రైమరీ పేజ్ ప్యూర్ పేజ్ అని ఈ కేసులో, అంతే కదా? ఇన్ దట్ సినారియో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఆల్సో షుడ్ రన్ ఆన్ ప్యూర్ పేజ్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ py రో సెలెక్టెడ్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? సో py వర్క్ పేజ్ మీద ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీ అని సెర్చ్ చేసుకుంటాం. ప్రైమరీ పేజ్ అదే కాబట్టి. బట్ మనకి ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉంది? ప్యూర్ పేజ్ మీద డైరెక్ట్ గా లేదు, ఆర్ ప్యూర్ పేజ్ మీద అసలు లేదు. సో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వన్, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ పేజ్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఆపరేటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అని ఇస్తే అప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అంతా ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది. కాంటెక్స్ట్ అంతా ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ అక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి? py రో సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ట్రూ ఆ కాదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా 1 అని హార్డ్ కోడ్ చేస్తే మరి 2 కి సెపరేట్ గా డిజైన్ చేయాలా? 3, 4, 5 ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అందుకని మనం లూప్ చేసేస్తాం. సో గో ఫర్ లూపింగ్. ఓకే, గో ఫర్ లూపింగ్. సో లూపింగ్ అన్నప్పుడు అగైన్ ఆ పేజ్ లిస్ట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. లూపింగ్ ఆన్ టు దిస్ పేజ్ లిస్ట్. సో this activity is in work class and I'm trying to use some data which is outside pure page kabatti again you have to define the same in pages and classes. So define in pages and classes. You can define here. Dot px results. So this is about for PEGA list. Data admin operator ID. Okay, so loop on each and every page అన్నట్టు ఇవ్వాలి కదా. So you'll see an option called each and every page. And each and every page is referencing with what class? Clipboard లో కొత్త పేజ్ లిస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం లూప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ పేజ్ లోపల డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి క్లాసేగా ఉంది, అంతేనా? చెప్పండి ఆన్లైన్ పీపుల్. డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇస్ వాట్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్. జస్ట్ మీరు ఓన్లీ క్లిప్ బోర్డ్ నే బేస్ చేసుకోవాల్సింది, ఇంకా ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ వాంటెడ్ టు లూప్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మేబీ ప్యూర్ పేజ్ అవుట్ సైడ్ ఉంది. అండ్ లోపల ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్, ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ దట్ ఈస్ py. ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే py obj క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిఫైన్ చేస్తాం. Okay, on to this page list. So this is what you have to define. Okay, loop on
to this page list. Okay, loop చేయటం అంటే so kind of few steps ni repeat చేయటం కాబట్టి so you are supposed to add those extra steps as like chains. So add child is what you have to define. Okay, so now చెప్పాలి ఇప్పుడు 1.1 అంటే ఫస్ట్ టైం ఏమైందంటే px results of 1 మీద వర్క్ అవుతుంది. px results of 1 మీద వర్క్ అవుతుంది. px results of 1 మీద ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? py report to. సో వెన్ కండిషన్ row అవసరం లేదు selected. మనకి ఇప్పుడు. Row selected. Row selected. py row selected If row equal to selected. true అని చెక్ చేసుకోవాలి కదా. స్ట్రైట్ అవే వెన్ Ah. కండిషన్ కూడా ఇక్కడే డిఫైన్ చేసేసుకోవచ్చు. py report. Let me show you that. Okay, so enable this. Okay, so dot py row selected equal to true ఆ కాదా అనేది. Again upper case ఉందా, lower case ఉందా, or maybe double equal to ఇవ్వాలా, ఎన్ని డౌట్ కదా. Again we'll click on this gear icon. We'll use a function. Equals ignores case అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుందని తెలుసు. Equals ignore case. Okay, so this function is to check for two string values, ignoring the case sensitivity. Dot py row selected. మీకు లిస్టింగ్ లో ప్రాంప్టింగ్స్ లో రాకపోవచ్చు, బట్ యూ హావ్ టు టైప్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. డాట్ py row selected కామా ట్రూ అని ఇచ్చేసేయండి. ట్రూ అని ఇచ్చేయండి. అంటే డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ మొత్తం అప్పర్ కేస్ లో ఉండుండొచ్చు క్లిప్ బోర్డ్ లో. సో మేబీ స్టార్టింగ్ ఒక్కటే అప్పర్ కేస్ లో ఉండుండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ వాల్యూ ఐమ్ blindly comparing with true, ignoring the sensitivity, case sensitivity, nothing much. So click on submit. Follow up, click on submit. So when py row selected equal to true, so what we have to do? Let us continue. Local steps. It is to be continued. So maybe if it is like false, ante select cheyaledu alantappudu we will not proceed further, right? Jump to next step. Jump to Skip later loop. step. We need Jump. to skip loop. ఏం చేయాలి? Next ఇక్కడ ఏం iteration. select Exit iteration. Next exit is question. ఎగ్జిట్ అంటే ఫస్ట్ పేజ్ కి వాల్యూ ఫాల్స్ Loop. కాబట్టి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్. సో పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ఆర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టెర్మినేట్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్కిప్ ద స్టెప్, ఎంటైర్ స్టెప్ నెంబర్ 1 స్కిప్ అయిపోద్ది. దాని లోపల చైల్డ్స్ అన్ని కూడా స్కిప్ అయిపోతాయి, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో యు హావ్ టు గో ఫర్ ఎగ్జిట్ ఇటరేషన్. So now submit this. Okay, fine. Okay, so when condition check chestam true ah kada anide. Okay, so true kabatti straight away we'll go for property set. True ayindi. So property set em cheyali? Property set annappudu malli ikkada మనం ఏం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డిఫైన్ చేయగలం. సో కాంటెక్స్ట్ లోకి వచ్చేసాం. 1.1 అంటే px results of 1 మీద రన్ అవుతున్నట్టు కదా, అంటే డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ రెడీకి వచ్చేసినట్టే. మళ్ళీ మీరేం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డాట్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడి నుంచి వస్తాయి ప్రాంప్టింగ్స్ అన్ని. సో డాట్ py రిపోర్ట్ టు ఇదే కదా మనం సెట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూతో సెట్ చేయాలి? ఫ్రంట్ ఎండ్ లో సెకండ్ డ్రాప్ డౌన్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో అదేనా. సో ఆ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఏంటిది? ఈ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఏంటిది? లేటెస్ట్ మేనేజర్ అనేది. Latest one. లేటెస్ట్ మేనేజర్ ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసాము? py వర్క్ పేజ్ లో py చేసాము. work page. సో ఇక్కడ డాట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డేట్ ప్రాంప్టింగ్ రాదు. ఇన్స్టెడ్ యూ గో ఫర్ ప్రైమరీ డాట్. సో ప్రైమరీ అంటే యాక్టివిటీ ప్రైమరీ అంటే అది పికప్ అవుతుంది. సో ప్రైమరీ డాట్ లేటెస్ట్ మేనేజర్, దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? దిస్ ఈస్ వాట్. సో ఇప్పుడు మేబీ నేను సేవ్ చేస్తే ఏమైందంటే క్లిప్ బోర్డ్ వరకే వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకుంటాం. క్లిప్ బోర్డ్ వరకే వాల్యూ Servant out. ఇక్కడ నావీ మేనేజర్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా. సో అది Commit అప్డేట్, చేయాలి. బట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అప్డేటెడ్ ఇన్ టేబుల్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో టేబుల్ లో మాడిఫై అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓబీజే సేవ్. Commit. ఓబీజే సేవ్ ఇవ్వాలి. సో ఓబీజే సేవ్ ఇక్కడ ఎంటీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? డ్యూరింగ్ రన్ టైం ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అవుతుంది కదా, ఆ పేజ్ ని సెట్ చేసుకుంటే ఆ పేజ్ ని సేవ్ చేసుకుంటాం. సిమిలర్లీ ఫర్ సెకండ్ రికార్డ్ రిపీట్ అవుతుంది. సెకండ్ రికార్డ్ లో ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ నాట్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ట్రూ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇంటర్నల్ టు దాట్, అండ్ అక్కడ
పీవై రిపోర్ట్ని ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుంటుంది, ఓబీజెస్ సేవ్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒకవేళ డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా చేస్తామంటే డిఫరెంట్ పేజ్. ఎలా చేయాల్సి వస్తే ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 1 అని ఇచ్చామనుకోండి. సో నో డాట్ సేవ్ అయిపోతుంది, ఫస్ట్ పేజ్ సేవ్ అవుతుంది. మేబీ మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ పేజ్ అలానే సేవ్ అయిపోతుంది. అలా ఎవ్రీ పేజ్ డిఫైన్ చేయలేం కదా. ఇన్స్టెడ్ మనం ఇలా ట్యాగ్స్ లో కరెంట్ అని, ఓకేనా, ట్యాగ్స్ లో కరెంట్ అని ఇవ్వాలి. కరెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇండెక్సింగ్ నెంబర్ పాస్ చేస్తాం. ఓకే, డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ సిస్టమ్ విల్ చెక్. సో ఇప్పుడు లూప్ అవుతుంది, ఫస్ట్ పేజ్ లూప్ అయిందా, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, వాట్ ఎవర్. సో ద రెస్పెక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కరెంట్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ 1, 2, 3, 4 అదే పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్, యాక్టివిటీలో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు, ఎలాంటి ఇష్యూ రాదు. సో ఇప్పుడు మన యాక్టివిటీ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? జనరల్గా యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసేసాం కదా, ఇప్పుడు యాక్టివిటీ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. మేబీ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఓకేనా, అండ్ దట్టు మనం ఇక్కడ ఓబీజెస్ సేవ్ తర్వాత రైట్ నౌ ఇవ్వలేదు, కమిట్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఆన్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. సో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే బై దట్ టైమ్ స్క్రీన్ 1 డేటా కమిటింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి యూ నీ నాట్ బోదర్. ఓకే, యూ నాట్ బోదర్. ఓకే, మేబీ అదే స్క్రీన్ లోనే సమ్వేర్ ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే జరగాలనుకుంటే కనుక కమిటింగ్ రైట్ నౌ అని చేయాలి. I'm calling this activity on. View references. Open this action. Okay, check out this. And here in the post processing, you have to go for that. So now save this. Okay, ఇప్పుడు ఒకసారి కేస్ రన్ చేసి చూద్దాము. Let me put that tracer. అర్థమైంది రిక్వైర్మెంట్ అంతా? రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ రైట్ ఎవరీవన్? Yes, So let's submit this. Okay, so ఈ స్క్రీన్ లో ఏమని వస్తుంది? Committing cannot be performed because of defer save of instance. So something committing field అని వచ్చింది. Okay, so committing is not handled on this one అని క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి ప్యూర్ పేజ్ మీద కాదు కదా, సంథింగ్ థర్డ్ పార్టీ. ప్యూర్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అయితేనే వర్క్ అవుతుంది, ప్యూర్ పేజ్ కాదు కాబట్టి లెట్స్ గో ఫర్ రైట్. Let me run the case again. Actually, I wanted to show you something different error message also. మీరు రైట్ నౌ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం చూసిన ఎర్రర్ అదే అనుకుని ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం కదా. యాక్చువల్లీ వేరే ఎర్రర్ అది. So let me submit this one. Still, let me submit this. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి అయితే ఫర్దర్గా మూవ్మెంట్ అయితే అయింది. సో ఇప్పుడు మన థింకింగ్ ఏంటి? సో డేటా మొత్తం అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అంతే కదా, డేటా మొత్తం అప్డేట్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు యూఐ లెవెల్లో మళ్ళీ కేసు రన్ చేసి ఓకేనా, ఇప్పుడు కేసు రన్ చేసి నావీ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే 2 పర్సన్స్ రావాలన్నా కదా. ఇర్లర్ ఎలా వచ్చింది అవుట్పుట్? ఎన్బిసి మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే 2 మెంబర్స్ వచ్చారు, అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వేరే మేనేజర్ ట్యాగ్ చేసాం. అండ్ ఇప్పుడు నావీ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే సో నో డౌట్ ఇప్పుడు 2 మెంబర్స్ రావాలి. am I correct? Yes, right?
అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఒకరే Sir. కావాలి. ఒక్కలా ఇద్దరా? ఒకరు. సెలెక్ట్ చేస్తే ఒకరు, నావీ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎర్లియర్ బిహేవియర్ గుర్తుందా? ఎర్లియర్ ఎన్బిసి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు వచ్చారు, అవునా? సో అందులో ఒక పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేసి కింద నావీ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేసాం. సో అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? సెలెక్టెడ్ ఆపరేటర్ కి మేనేజర్ నేమ్ నావీ అని అప్డేట్ అవటమేగా. సార్ సో ఇప్పుడు ఇన్ దట్ సినారియో నావీ మేనేజర్ కి ఇద్దరు ఉన్నట్టేనా, అండ్ ఎన్బిసి మేనేజర్ ఒకటి తగ్గిపోయినట్టే కదా. సో ఇప్పుడు ఎన్బిసి సెలెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ 1% రావాలి, నావీ సెలెక్ట్ చేస్తే 2 రావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఎస్ రైట్. ఎస్. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్. ఎర్లియర్ వచ్చినట్టే 1 మెంబరే వచ్చారు, అవునా కదా? అండ్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఎర్లియర్ వచ్చిన 2 మెంబర్స్ వచ్చారు. అంటే ఎర్లియర్ చేంజెస్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఐ కరెక్ట్? కరెక్ట్. ఎస్ రైట్. సో ఇప్పుడు మేబీ యూఐ ప్రాస్పెక్ట్ లో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి ఏదో మూవ్మెంట్ అయిపోయింది, ఎర్రర్స్ ఏమీ రాలేదు అని అనుకో. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్డేట్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు ట్రేస్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం. ట్రేస్ చేసి చెక్ చేస్తే మీకు ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది, ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓబీజే సేవ్ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది. ఓబీజే సేవ్ దగ్గర పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 2 ఎగ్జాక్ట్ గా ఫెయిల్ అయింది. పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 1 తో ప్రాబ్లమే లేదు, ఎందుకంటే దాని వాల్యూ ఎనీవే ఫాల్స్ వెన్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 2 ఇట్స్ లైక్ ఫెయిల్. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే, సో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దిస్. అన్నేమ్డ్ పేజ్. సో కెనాట్ సేవ్ ద పేజ్ విత్ ద ఇన్స్టెన్స్ data admin operator ID because it is read only. Because it is read only. So what you have to understand based on this statement ante, OBJ browse chesina, report definition chesina, data pages chesina, PX results generate అవుతుంది కదా జనరల్ గా. OBJ browse కి PX results వస్తుంది కదా. So PX results is like purely read only. Okay, and a particular content ni maybe you can manipulate it. Manipulate ante, so to display it in drop down mode or maybe autocomplete mode, ila read only వరకు ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వ్యూ చేయాలంటే ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ మాడిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దర్ ఇస్. అంటే పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్న కంటెంట్ ని మీరు ఎప్పటికీ మాడిఫై చేయలేరు. ఓకేనా? సో అంటిల్ అన్లెస్ వన్ ఎక్సెప్షనల్ సినారియో. అదేంటంటే సో ఫస్ట్ మనం యాక్టివిటీ రన్ చేసినప్పుడు ఇదే కదా పేజెస్ జనరేట్ అయింది. సో ఆ పేజెస్ జనరేట్ అయింది ప్యూర్లీ రీడ్ ఓన్లీ. క్లిప్ బోర్డ్ లో రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ కంటెంట్ అంతా. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అప్డేట్, మన రిక్వైర్మెంట్లు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అప్డేట్ చేయటం అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. సో యూజ్ లైట్ వెయిట్ లిస్ట్ అని ఉంది కదా, సో అది అన్చెక్ చేయండి. సో మెయింటైన్ అయ్యే డేటా ఎడిటబుల్ లాగా ఉంటుంది, బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎంకరేజ్డ్. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు ఫర్ ద ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు. అదే ఎడిటబుల్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ చాలా డౌన్ అయిపోతుంది, అందుకని ఇది ఎంకరేజ్డే కాదు. సో మరి మన రిక్వైర్మెంట్లో ఏం చేయాలంటే, ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ దట్ డేటా కాపీడ్ ఇన్ టు అవర్ న్యూ పేజ్. వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ స్టేట్మెంట్? సపోజ్ ఇక్కడ యూఐ లెవెల్ తీసుకోండి. లైక్ ఒక UI మెయిన్ level పేజ్ నుంచి డమ్మీ పేజ్ లకి సేవ్ చేసుకొని. సో యూఐ లెవెల్లో దిస్ ఈజ్ మై పేజ్ లిస్ట్ ఆపరేటర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఉంది కదా. సో వేర్ ఐ హ్యావ్ టోటల్ 10 records. Okay, out of which maybe 145, 147 అనుకోండి, 147 records ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ వాడికి ఏబీసీ ఒక మేనేజర్, వీడికి ఏబీసీ ఒక మేనేజర్, వీడికి ఏబీసీ అనే మేనేజర్ ఉన్నాడు. సో బిలో XYZ అని ఒక మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే 1కి 4కి 7కి XYZ అని అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అండ్ ఈ డిజైన్ అంతా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వయా ఓబీజీ బ్రౌజర్ యాక్టివిటీతో చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో PY వర్క్ పేజ్ ఇస్ సంథింగ్, అండ్ సమ్వేర్ ఆపరేటర్ లిస్ట్ అని జనరేట్ అయింది, విచ్ ఇస్ కోడ్ పెగా లిస్ట్ విత్ ఇన్ విచ్ PX రిజల్ట్స్ 1, 2. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది డేటా అంతా. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ ట్రూ అని ఉంటుంది.
So this one will be true and this one will be true. You know that. Okay. And on click of this one, activity run చేస్తున్నాం. యాక్టివిటీలో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ మనం వర్క్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసాం. బట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేయాలి? స్టెప్ నెంబర్ 1 కూడా వర్క్ క్లాస్ మీద రన్ అవుతుంది. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లూప్ ద అదర్ కంటెంట్ కాబట్టి పేజ్ అండ్ క్లాస్లో డిఫైన్ చేసాం. సో లూప్ చేసి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ అంటే ఫస్ట్ పేజ్ మీద చెక్ చేసుకుంటాం. వెన్ py row value equal to ట్రూ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తాం. ట్రూ ఈ కేసులో. సో ట్రూ అయితే so we are trying to set some property that is py row py report to is equal to this selected value that is xyz. Okay na? So ikkada step number 1 property set ega chestundi. Step number 2 em chestunnam obj save chestunnam. So ippudu mana tracer lo check chesthe obj save fail ainattu untadi, not about property set. అంటే clipboard వరకు నేను ఎన్నైనా డేటా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అది px రిజల్ట్స్ అయితే ఏంటి, ఏదైతే ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ జనరల్గా, బట్ టిల్ క్లిప్బోర్డ్ లెవెల్ ఐ కెన్ మాడిఫై ఎనీథింగ్. ఓకే, మరి ఎక్కడ వరకు రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఆఫ్టర్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ దిస్ కంటెంట్ ఆన్ టు మై టేబుల్. సో డేటాబేస్ టేబుల్లోకి కమిటింగ్ అనేది px రిజల్ట్స్ చేయలేకపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఓబీజే సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఓబీజే సేవ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పేజ్ని ఇక్కడున్న టేబుల్లోకి అప్డేట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ డిఫర్ క్యూ. సో డిఫర్ క్యూ ఈజ్ లైక్ ఆర్ ఈ ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో డిఫర్ క్యూలో అప్డేట్ అవుతుంది, క్లిప్బోర్డ్లో అప్డేట్ అవుతుంది, డిఫర్ క్యూలో అప్డేట్ అవుతుంది. బట్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఈ రెస్పెక్టివ్ పేజ్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది. సో px రిజల్ట్స్ ఈస్ ప్యూర్లీ రీడ్ ఓన్లీ విచ్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అప్డేటింగ్ టు డేటాబేస్ టేబుల్. అందుకని we will be having this maintained in some other structure. Some other structure అంటే సో ఇదంతా సిస్టమ్ జనరేట్ చేసుకుంది కాబట్టి అది ఫర్దర్గా అప్డేట్ చేయట్లా. ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ దిస్ కంటెంట్ ఆన్ టు మై ఓన్ పేజ్ అంటే క్లిప్బోర్డ్లోనే సెపరేట్గా ఒక టెంపరీ పేజ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దాని మీద దిస్ ఇస్ PR ఆపరేటర్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ that is py user identifier, py username, py row selected. So ఇలా వాల్యూస్ అన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ దిస్ డేటా హిట్టింగ్ ద టేబుల్ అగైన్ అండ్ కాపీడ్ యాజ్ అన్ సెపరేట్ పేజ్. క్లిప్బోర్డ్లో టెంపేజ్ అని సెపరేట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు టెంపరీ పేజ్ అంతా px values of 1 జనరేట్ అయిపోతుంది, వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెష్ టేబుల్. సో ఈ టెంపేజ్ అనేది మనమే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి యూ కెన్ మాడిఫై, యూ కెన్ అప్డేట్, యూ కెన్ సేవ్, డిలీట్ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో యాక్టివిటీలో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ ఫస్ట్ రికార్డ్లో ఉన్న పేజ్ని యు ఆర్ సపోజ్ టు హిట్ ద టేబుల్ అండ్ అగైన్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఆన్ టు టెంపేజ్. సో ఎందుకు మళ్ళీ టెంపేజ్లో కాపీ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ పేజ్ మీద మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోవచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ px రిజల్ట్స్ ఎలా జనరేట్ అయింది? బై రన్నింగ్ అన్ యాక్టివిటీ హియర్, రైట్? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓబీజే బ్రౌజ్ చేసి డేటాను తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓబీజే బ్రౌజ్ ఈ టేబుల్ని హిట్ అయింది, డేటా అంతా తెచ్చుకుంది. అండ్ హియర్ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలి, py యూజర్ ఐడెంటిఫైర్, py రిపోర్ట్ టు, ఇలా ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు డేటాబేస్ టేబుల్లో మేబీ ఒక 100 కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఓన్లీ 10 ఓబీజే బ్రౌజ్ రిలేటెడ్గా 10 ప్రాపర్టీసే ఫెచ్ అవుట్ అవుతాయి, వీ నో దాట్. But if you are trying to go for OBJ open in between, suppose OBJ open kelte, so OBJ open lo it will ask you for only class name and దానిలో ఉన్న primary key pass చేస్తే entire data అంతా టెంపేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది, entire data. So you don't have any selection of what columns you wanted in OBJ open. This is basic point. ఫైన్. సో అంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం జనరల్గా ఏం చేస్తాము, సో అగైన్ విల్ హిట్ ద టేబుల్ అండ్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అంటే యాక్టివిటీలో ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఏం చేస్తామంటే లూపింగ్ దిస్ ఎంటైర్ పేజ్ లిస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న సో అండ్ సో ప్రైమరీ కీతో py యూజర్ ఐడెంటిఫైయర్తో సో మళ్ళీ టేబుల్ని హిట్ చేసి సో యూ విల్ బి గెటింగ్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ అన్ సెపరేట్ పేజ్, మేబీ టెంప్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్రాకెట్లో డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడియాగా ఉండేది అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ మొత్తం ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా తెచ్చుకున్నాం.
And this is like page what we have created కాబట్టి సో దీని మీద ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేయొచ్చు, ఈ పేజ్ ని ఓబీజే సేవ్ చేయొచ్చు. ఓబీజే సేవ్ చేస్తే మళ్ళీ టేబుల్ లోకి సేవ్ అయిపోవాలి. సిమిలర్ గా సెకండ్ రికార్డ్ ని మళ్ళీ హిట్ చేయడం, అగైన్ కాపీ ఆన్ టు దిస్ న్యూ పేజ్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్టీస్ సెట్ అండ్ సేవ్. సో ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఆఫ్ పేజ్ లిస్ట్, okay, hit db table, go for obj open, okay, get separate page on clipboard, and then properties set కొత్త set. పేజ్ మీద అప్డేట్ చేసుకోవాలి and then obj OBJ save. So and this complete. cycle has to be done repeated. So ఇక్కడ px rules of 1 లో రిపీట్ అవ్వాలి, ఇదే సిరీస్. px rules of 2 కి రిపీట్ అవ్వాలి, 3, 4, 5 ఇలా కంటిన్యూస్ గా వెళ్తూనే ఉండాలి. సార్ కానీ సింగిల్ రికార్డ్. సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఓబీజే సేవ్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ రికార్డ్ ని మోడిఫై చేయగలిగేది. ఫస్ట్ దాని మీద మనం హిట్ చేసుకుని సెపరేట్ టెంప్ తెచ్చుకుంటాం, సేవ్ చేసేస్తాం. సెకండ్ వర్కౌట్ అయినప్పుడు సేమ్ టెంప్ అన్నప్పుడు అంటే ఉన్నది రిమూవ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రీక్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ మెయింటైన్ అవుతుంది, అగైన్ ఓబీజే సేవ్, లైక్ వైజ్ 3, 4, 5, 3, 4 మొత్తం అంతా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటారు. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్. సో ఇంత సైకిల్ సార్ వన్ డౌట్, యూస్ లైట్ వెయిట్ అనేది యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎంకరేజ్డ్. ఒకవేళ యూస్ లైట్ వెయిట్ అని ఉండుంటే ఎర్లర్ యాక్టివిటీ డిజైన్ సరిపోయి ఉండేది. సార్ అలా కూడా ట్రై చేయండి, బట్ నాట్ రికమెండెడ్. చెప్పండి సార్ కానీ ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా, విచ్ ఇస్ నాట్ విచ్ హ్యాంపర్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ కదా. దట్ సినారియో విల్ గో ఫర్ ఆర్టీబీ మెథడ్స్. యాక్చువల్లీ ఇది ఆర్టీబీ దశ. So RTB is kind of customized SQL query with one line of statement you can achieve it. Just one line of statement. అదేంటంటే యాక్టివిటీలో అప్డేట్ PR operators set py report to is equal to something like dot latest manager. Okay, dot latest manager అంతే చాలు. Where py report to is equal to dot existing manager. Just one line of query. Okay, one line of query. But SQL queries రాయటం కస్టమైజేషన్ ఎలో లేకపోయినా ఆర్ మేబీ మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా లేకపోయినా ఈ సైకిల్ తో రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం. Got it right? ఎస్ సార్. సార్ ఒకసారి ఇంతకు ముందు యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేయరా, ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ దేర్ రిగార్డింగ్ ప్రైమరీ. ఇదా ఇక్కడ మనము ప్రైమరీ డాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మేనేజర్ వచ్చాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇది లూప్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి డేటా పేజ్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అవుతుంది కదా, ప్రైమరీ డేటా పేజ్. ఇది ఇన్సైడ్ లూప్ కదా. ఇన్సైడ్ లూప్ అది. అవును, మరి అప్పుడు మనకు ప్రైమరీ పేజ్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కదా. ప్రైమరీ అంటే ద ప్రైమరీ ఫర్ ఎవర్ ఎంటర్ యాక్టివిటీ అని. ఓకే, సో మీరు చెప్పేది స్టెప్ పేజ్. సో ది స్టెప్ పేజ్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఇట్స్ లూప్. ఎస్, డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి మీద రన్ అవుతుంది. అవును. సో మీరు స్టెప్ పేజ్ చెప్తున్నారు, ప్రైమరీ అంటే ఎంటర్ యాక్టివిటీ ప్రైమరీ. ఓకే, సో స్టెప్ పేజ్ చేంజ్ అయినా కూడా ప్రైమరీ పేజ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ యాక్టివిటీ తీసుకుంటది. ప్రైమరీ అంటే యాక్టివిటీ మొత్తానికి ఓకే, ఓకే, లోపల స్టెప్ కి మారిపోతుంది. ఓకే సార్. Okay. So now we have to completely change your activities design. అందుకని స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకోలేదు మీకు. So now step number 1, what we have to do? Step 1 ఏం చేయాలి? OBJ ఓపెన్ చేయాలి. Go for OBJ open. OBJ open చేసి క్లిప్బోర్డ్ లో కొత్త పేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ లో కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా? First we are trying to go for page new. So we can use something temp as the page. And temp now should be referencing to what class? డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్. No doubt data admin operator ready. Okay. And after that ఏం చేయాలి? We need to set property. So ఆ temp page మీద డేటాను తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎక్కడి నుంచి? డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి తెచ్చే సింగిల్ రికార్డ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్? సింగిల్ రికార్డ్. So in that scenario you have to go with what? OBJ open.
Okay, so generally to get a single record, you can go with OBJ open or OBJ open by handle also. Right? Handle. Yeah. Okay, so when you can go with OBJ open by handle, PZ dynasty. dynasty. If you know it's PZ dynasty. So అంటే as per the structure, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ మీద పిజ్జా డైనస్టీ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని హిట్ చేసి సెపరేట్ ఒక టేబుల్ ఒక పేజ్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ పిజ్జా డైనస్టీ ఎలా కావాలి, మీరు క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఎవ్రీ పేజ్ మీద పిజ్జా డైనస్టీ మనకి వాల్యూ ఉందా? పిజ్జా డైనస్టీ ప్రాపర్టీ ఉంది, బట్ వాల్యూ అన్న ఫెచ్ అవుట్ అయిందా? లేదు. అంటే ఈ రికార్డ్ కి పిజ్జా డైనస్టీ మనకి తెలియకపోతే ఓబీజీ ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ కి వెళ్ళాం. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ సంథింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ హియర్, ఆటోమేటిక్ ఈజీ అవుతుంది కదా. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఇన్ అవర్ ఎర్లియర్ యాక్టివిటీ, ఇదేనా యాక్టివిటీ? సో ఈ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుంది? టేబుల్ హిట్ చేసి there we are getting py user identifier, py username, py report to అంతే. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ పిజ్జా డైనస్టీ, అప్పుడు అవి ఎవ్రీ పేజ్ మీద మెయింటైన్ అవుతుంది, దానికి పిజ్జా డైనస్టీస్ వస్తాయి. పిజ్జా డైనస్టీ తెలిస్తే ఫర్దర్ గా ఓబీజీ ఓపెన్ యూస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది, కాబట్టి విల్ డూ దట్. గాట్ మై పాయింట్? Yes. Single record with PZ dynasty. Open earlier activity. Open earlier activity and define full PZ dynasty also. Okay, so this is our earlier activity, right? So here click on plus, go for dot PZINS key. That is one property ante. So now save this. Okay. So ఇప్పుడు ఒకసారి యూఐలో చెక్ చేసుకోండి. యూఐలో I select this one. So clipboard లో రిఫ్రెష్ చేసామా? ఇక్కడ PZ dynasty కూడా fetch out ఏం చేస్తారా? Okay, so now you can happily go with OBJ open by handle. Okay, OBJ open by handle. So OBJ open by handle chesi will get the data onto our temp page. And here you are supposed to pass PZ dynasty. So PZ dynasty ఏం pass చేయాలి? So actually ఇది pass చేయాలి, అవునా? సో దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి హార్డ్ కోడ్ చేయలేం కదా. ఇట్స్ రిఫరెన్స్ పాస్ చేస్తాం. ఇట్స్ రిఫరెన్స్ అంటే ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రూల్స్ ఆఫ్ 1 డాట్ పిజెడ్ డైనస్టీ ని పాస్ చేయాలి. మేబీ సెకండ్ దానికి ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రూల్స్ ఆఫ్ 2 డాట్ పిజెడ్ డైనస్టీ పాస్ చేస్తాం. లైక్ వైస్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఇలా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని పాస్ చేయటం అంటే 1, 2 అని హార్డ్ కోడ్ చేయలేం కాబట్టి, as I earlier told you, one place name current. have to go for current. You have to go for current. Sir, current అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ మొత్తం అప్పర్ కేస్ లోనే ఉంటారు. సో ఆల్ సచ్ ఇండెక్సింగ్ కీవర్డ్స్ మొత్తం అప్పర్ కేస్ లోనే ఉంటారు. కరెంట్, అపెండ్, లాస్ట్, న్యూ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి, అన్ని అప్పర్ కేస్ లోనే ఇస్తాం ఇవ్వాలి. ఓకేనా?
And now each and every work object operate ready కదా. Okay. Understood it everyone? సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సో డేటా మొత్తం ఒక న్యూ పేజ్ లో కాపీ అయింది. న్యూ పేజ్ లో కాపీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టు అప్డేట్ ద ప్రాపర్టీ, రైట్? సో ప్రాపర్టీ సెట్. సో ప్రాపర్టీ సెట్ ఆన్ టు టెంపేజ్. టెంపేజ్ మీద ఉన్నదాన్ని సెట్ చేయాలి. సో ఏమని సెట్ చేస్తాము? డాట్ పీవై రిపోర్ట్ 2నే కదా. ఓకే, సో దేంతో సెట్ చేయాలి? లాస్ట్ మేనేజర్, డాట్ ప్రైమరీ Primary డాట్ dot లాస్ట్ last మేనేజర్. అంతే కదా, ప్రైమరీ డాట్ లేటెస్ట్ మేనేజ్. నెక్స్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ లో సేవ్ అయింది ఆర్ అప్డేట్ అయింది. దెన్ టేబుల్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ హావ్ టు గో ఓబిజిఎస్. సేవ్. నౌ ఐ హావ్ టు డిఫైన్ టెంపేజ్. మేబీ మీరు టెంపేజ్ డిఫైన్ చేయకపోతే మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడేం ఎర్రర్ రాదు, సేవ్ అయిపోద్ది. అవుట్పుట్ లో మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ డిఫైన్ చేయకపోతే డ్యూరింగ్ రన్ టైం ఏమవుతుంది? ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ ఆఫ్ 1 మీద రన్ అయిపోద్ది, విచ్ ఈస్ లైక్ రీడ్ ఓన్లీ. కాబట్టి మళ్ళీ మీకు ఎర్రర్ వచ్చినట్టు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. Sir, we need to again delete the page also. ఇది Delete రిమూవ్ page. పేజ్. Remove page. రిమూవ్ పేజ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రిమూవ్ పేజ్ మీరు ఎప్పుడు చేయాలంటే లూప్ బయట చేయాలి. Loop it. ఫస్ట్ పేజ్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ మీద డేటా అంతా వస్తుంది. సెకండ్ టైం రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ డన్, అవుట్ సైడ్ మీరు రిమూవ్ చేసుకుంటే చాలు. ఫస్ట్ విల్ టెస్ట్ ఇట్. కానీ సార్ ఇప్పుడు 1 ఇటరేషన్ లో టెంపేజ్ ఆల్రెడీ డేటా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్నే ఓకే ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటుంది. ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే సార్ రిపీట్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ 10 పేజెస్ ఉంటే ఎవ్రీ పేజ్ మీద చెక్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ ట్రూవా కాదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. Call above activity. From batch. So now save this. Okay, so ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. Let me go for Navi Manager. Let me trace this. So background లో you can see OBJ's save success step మీద Navi Manager అని వచ్చేసింది, చూసారా? ఓకేనా. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సో నౌ నావీ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసి ఇద్దరు వచ్చారు, చూసారా? ఇట్స్ రైట్. సో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఓల్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ 1 మెమరీ రావాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, ఆర్ ఇదే సెలెక్ట్ చేయండి, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. గో ఫర్ నావీ మేనేజర్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో డేటా మొత్తం అప్డేట్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ తర్వాత కేసు రన్ చేసి ఎన్బిసి మేనేజర్ అని ఇవ్వండి, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ సింగిల్ రికార్డ్. సో అండర్స్టూడ్ హౌ టు అప్డేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? క్లియర్ ఎవరీవన్? టాస్క్ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందా? Yes, So sir. why are we going for OBJ open? Why are we going for OBJ open by handle? What for creating separate temp page? So what is the point of looping here? So maybe exit iteration ఎందుకు చేస్తున్నాం? Each and everything చాలా చాలా క్లియర్ గా తెలియాలి. So in my point, this requirement is like basic thing అంతే. సో మేబీ మీరు దీన్నే కష్టం అని అనుకోవద్దు, ఓకేనా? సో దీన్నే చాలాసార్లు రిపీటెడ్ గా చూస్తూ ఉండండి. సో యూ కెన్ జస్ట్ అచీవ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నార్మల్ థింగ్ అంతే, దీని కష్టం అని అనుకోవద్దు. అండర్స్టూడ్ ఎట్ ఎవరీవన్? సో నౌ 2 homeworks for you. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఓబిజే సేవ్ ప్లేస్ లో కమిట్ విత్ ఎర్రర్ హ్యాండిలింగ్ అనే ఫంక్షన్ సేవ్ ప్లేస్ లో చేస్తే కాదు, అది రైట్ నౌ ప్లేస్ లో, అది రైట్ నౌ తీసేసి మేబీ ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 5 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. స్టెప్ నెంబర్ 5 కన్నా ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్
లూప్ బయటకు అవుట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ని మనం కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎడ్వర్స్ సింగిల్ అంటే గా కమిట్ చేస్తాం చాలు. అంటే లైక్ ఈ ఈ సినారియో కాకుండా ఇంత ముందు సినారియో చేశారు కదండి సార్, అదే ఎర్రర్ వచ్చింది మనకు. అవును, సో ఆ సినారియోలో కమిట్ విత్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ అవ్వదు. యూస్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా సార్? ఎర్రర్ వస్తుంది. నో. సో అక్కడ ప్రాబ్లం అంతా రైట్ నౌ యూజ్ చేసామని కాదు. ఒక పేజ్ లిస్ట్ ప్యూర్లీ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో ఉంది. రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు సిస్టమ్ కెనాట్ అప్డేట్ ఇట్. అంతే కదా, దాని సెట్టింగ్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అప్డేషన్. అది మీరు ఏ వేలో అప్డేట్ చేస్తారన్న పాయింట్ కాదు, అసలు అప్డేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. Got it? ఓకే ఓకే సార్, గాట్ ఇట్ సార్. సో నౌ 2 homeworks ఫర్ యూ. సో అదేంటంటే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఇక్కడ ఓబీజీ ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ ప్లేస్ లో ఓబీజీ ఓపెన్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. చేస్తారా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓబీజీ ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ ఓబీజీ ఓపెన్ తో చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, అండ్ ఈవెన్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి మీకు రికార్డింగ్ కూడా ఇస్తాను. ఆ రిక్వైర్మెంట్ చేయండి. No, ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీకు రేపు చెప్పాలి, అది ఇప్పుడు అర్థం కాదు. సార్ ఆ వీడియోస్ పెడతాను. అది చెప్పినట్టున్నాను, చెప్పాను కదా. అదేంటంటే మీ క్లాస్ లో కవర్ చేస్తాను యాక్చువల్గా మేము బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ. సో ఆ బ్రాంచెస్ పెట్టలేదు, వీడియో పెట్టి. అదే మీకు అవన్నీ రికార్డింగ్ కాకుండా సెపరేట్ గా కవర్ చేస్తాను. లైవ్ సెషన్స్ తీసుకుంటాను, అందుకే ఇవ్వలేదు అంటున్నాను. సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓబీజీ ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ ఏం చేస్తారు? గో ఫర్ ఓబీజీ ఓపెన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ కన్నా ముందు ఒక స్మాల్ స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేయాలి, ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. కన్సిడర్ వన్ స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇప్పుడు మేబీ మా ఆఫీస్లో నేను లీవ్ అప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో లీవ్ అంటే నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్లో రూల్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఓకే, ఒక ఫ్లో రూల్ ఉంటుంది. సో వేర్ ఫస్ట్ వన్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ మీ. ఫస్ట్ స్క్రీన్ నాకే డిస్ప్లే అవుతుంది. వేర్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఎంటర్ లీవ్ స్టార్ట్ డేట్, లీవ్ ఎండ్ డేట్, టైప్ ఆఫ్ లీవ్, రీజన్ ఫర్ లీవ్, ఇలా కొన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో అసైన్మెంట్ టు మై మేనేజర్ షుడ్ వర్క్ ఆన్. సో హీ కెన్ ఐదర్ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఇట్. సో మేబీ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ షుడ్ వర్క్ ఆన్. సో మా ఆర్గనైజేషన్లో 2 హెచ్ఆర్స్ ఉన్నారు, HR1 మేబీ HR2. ఓకేనా. సో ఎవరైనా అప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా వర్క్ చేయొచ్చు దాని మీద. సో కన్సిడర్ ఇప్పుడు నేను లీవ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అయింది, ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి జనరేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు HR1 ఓపెన్ చేస్తారు, HR2 కూడా ఓపెన్ చేస్తారు. ఇఫ్ HR1 ఈజ్ ఇన్ ఏ ప్లాన్ టు అప్రూవ్ మై లీవ్, HR2 ఈజ్ ఇన్ ఏ ప్లాన్ టు రిజెక్ట్ మై లీవ్. సో వాట్ విల్ బి మై లీవ్ స్టేటస్? నేను లీవ్ అప్లై చేశాను. సో 2 హెచ్ఆర్స్ ఇద్దరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఒకళ్ళు అప్రూవ్ చేసి ఒకళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద స్టేటస్ ఆఫ్ మై లీవ్? లేటెస్ట్ ఎవరో చేశారో అది వస్తుంది. లేటెస్ట్. సో ఇద్దరు ఎట్ ద సేమ్ మూమెంట్ ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి. కోఇన్సిడెంటల్ గా అలా జరిగితే. సో PRPC హ్యాండిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ PEGA dynasty ఓన్లీ. అవునా కదా? బేస్డ్ ఆన్ PEGA dynasty. ఇట్ కెన్ బి అన్ రూల్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి వీడియో ఓపెన్ చేస్తాడు, ఈ పర్సన్ ఓపెన్ చేస్తాడు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఆర్ ఇద్దరు సేమ్ మూమెంట్ లో సబ్మిట్ క్లిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే సిస్టమ్ విల్ పికప్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో ఏదో ఒకటే హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే PEGA dynasty దీనికి సేమే కాబట్టి. సపోజ్ ఇది కన్సిడర్ అయింది అనుకోండి, నా లీవ్ అప్రూవ్ అయినట్టే కదా, అంతే కదా. ఫస్ట్ ఇది కన్సిడర్ అయితే నా లీవ్ అప్రూవ్ అయినట్టే. ఇమీడియట్గా నాకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది, సో కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ లీవ్ ఇస్ అప్రూవ్డ్ అని. మేబీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ అది రిజెక్ట్ కింద టర్న్ అయితే సో మళ్ళీ మెయిల్ వస్తుంది, యువర్ లీవ్ ఇస్ రిజెక్టెడ్ అని వస్తుంది. కరెక్టా? 2 scenarios in the same go, కరెక్టా? No. So what are you understanding is earlier one particular rule ని 2 developers ఓపెన్ చేయటం అనేది ఎలా అవాయిడ్ చేశారో సిమిలర్ గా ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడిని కూడా మోర్ దాన్ 1 యూజర్ కి ఎలో లేదు.
Okay, so work object ID, not more than a single user. Fine. So this we technically call it as rule locking. This is handled with check-in, check-out concept. And now we are trying to talk something about like work object locking. So if any real user opening any work object ID, it will be locked with his name. So no other operators can access the same item. So maybe if he's trying to close it, then lock release out to this so that other operators can able to access from there on. So this is the concept of work object locking. So work object locking generally will be of two types. Suppose ఇప్పుడు సో ఈ ఐటమే తీసుకోండి. సో 2025-1009 అని ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐటమ్ పర్సన్ 1 ఓపెన్ చేశాడు. Now let me parallelly log in like operator number 2. I'm logging in like an operator number 2 and I'll try to open the same work object ID. Okay, so go to this one and click on its instances. ఇదే కదా 1009 కదా. Okay, if I'm trying to open this, so what is this harness about? If you see go button, ade Review. harness, Review. Review harness. it must be review harness. So from review level, if I'm trying to click on go, so ఏమొస్తుంది? So and so work object ID, ఇదంతా work object ID is currently modified by అంటే first operators name అది. అంతే కదా? First operators name అది. So and so logged by operator's name and cannot be modified simultaneously. అంతేగా వచ్చేది. సో నా అదే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఇప్పుడు పర్సన్ 1 క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు. పర్సన్ 1 క్లోజ్ చేశాడు అనుకోండి. సో అంటే లాక్ రిలీజ్ అయిపోయి ఉండాలి కదా. అండ్ నౌ లెట్స్ ట్రై టు లాగిన్ ఆర్ లెట్స్ ట్రై టు ఓపెన్ దట్ సేమ్. సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం ట్రై చేస్తే సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఐటమ్ రైట్. You can see this item accessed by person number 2. If person 1, if he is trying to open the same, he must be getting locking. He must be getting locking acquired. So అంటే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఆపరేటర్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. సో ఇంకో పర్సన్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ బి లాక్. సో ఫ్రమ్ వేర్ దిస్ లాకింగ్ హిస్టరీ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ కాకపోయినా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎలా ఉంటాయంటే, so please download one report. So where all the work object IDs which are locked by so and so operator name, నాకు ఈ రిపోర్ట్ అంతా కావాలని అడుగుతారు. సో అంటే ఈ డేటా అంతా ఏ టేబుల్ నుంచి పుల్ అవుట్ అవుతుంది అంటే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అది ఏ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయాలి, సో మేబీ ఏమేమి డేటా పుల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియాలి. ఓకే, సో now we are understanding about like locking. Locking is of two types, that is default locking and the other one is like Optimistic locking. Okay, two types of lockings ఉంటాయి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి. సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్ చూసేది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ లాకింగ్. డిఫాల్ట్ లాకింగ్ అంటే ఆపరేటర్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా లాక్ ఎక్వైర్ అయిపోవాలి. సో వేరాస్ ఎర్లియర్ విత్ రూల్ కంపారిజన్స్ తో చెక్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సెక్షన్ అని ఒక రూల్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ డెవలపర్ 1 ఓపెన్ చేస్తే డెవలపర్ 1 టు డెవలపర్ 2 ఇద్దరు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ 1 ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ వాడి నేమ్తో ఓపెన్ చేసినంత మాత్రం నేమ్ కాదు. సో యాక్చువల్గా చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ బటన్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. సో ఇప్పుడు వీడు చెక్ ఇన్ ఆర్ చెక్అవుట్ క్లిక్ చేస్తే వీడి నేమ్తో లాక్ ఎక్వైర్ అయిపోద్ది. సో దట్ ఏంటంటే అదర్ డెవలపర్స్ అట్లీస్ట్ కెన్ వ్యూ దట్ రూల్ రైట్. సో దిస్ ఈజ్ లాక్డ్ అన్నట్టు రాదు. సో ఆ రూల్ని అట్లీస్ట్ వీళ్ళు వ్యూ చేయగలుగుతారు, మాడిఫై చేయలేరు. అంటే అట్లీస్ట్ వ్యూ యాక్సెస్ ఉంది. సో వేరాస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లాకింగ్ అలా లేదు. ఒక పర్సన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లాక్ ఎక్వైర్ అయితే ఇంకో పర్సన్కి అసలు వ్యూ చేయడానికి కూడా లేదు, స్ట్రైట్ అవే రివ్యూ హార్నెస్ తోనే క్లోజ్ అయిపోయింది. అవునే కదా. సో దీని డిఫాల్ట్ అంటారు, జనరల్ దీని ఆప్టిమిస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ అంటాం. సో దిస్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో. ఒక 2 or 3 స్మాల్ టాపిక్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు పాస్ట్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్ ఒకటి వస్తుంది. దేర్ విల్ కంటిన్యూ. గాట్ ఇట్ రైట్ ఎవరీవన్? Yes, sir. అండర్స్టూడ్ రైట్ ఎవరీవన్? Yes, sir. Yes, sir.